Tervetuloa Demokratian tulevaisuudet webinaariin. Olen Veera Heinonen, Sitran uuden demokratia- ja osallisuusteeman johtaja. Tarkoituksena on tosiaankin tänään sukeltaa tulevaisuuteen ja pohtia, minkälaisia erilaisia tulevaisuuksia demokratialle on nähtävissä. Maailman nopea muutos ja monimutkaistuminen haastaa demokratian toimintatapoja ja rakenteita. Ja myös kansainväliset demokratiaindeksit kertovat demokratiakehityksen taantumisesta, mukaan lukien myös meidän vakiintuneissa demokratioissa. Koronapandemia on osin vauhdittanut tätä kehitystä. Suomi ei tosiaankaan ole näiden isojen muutostrendien ulottumattomissa. Ekologinen kestävyyskriisi, teknologian kehittyminen, digitalisaatio, väestökehitys, kaikki vaikuttavat osaltaan demokratian tulevaisuuteen. Suomen menestystarina on perustunut ja perustuu edelleen vahvaan keskinäiseen luottamukseen ja vakaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Olemme edelleenkin vahvan luottamuksen maa, mutta meilläkin usko hallintoon, poliittisiin päätöksentekijöihin ja julkisiin instituutioihin on kuitenkin laskevalla uralla. Erityisesti me suomalaiset myös epäilemme omia vaikutusmahdollisuuksiamme päätöksentekoon. Eli näihin lähivuosien ja myös pidemmän aikavälin haasteisiin meillä on tarkoitus tarttua Sitran kesällä aloittaneessa demokratia- ja osallisuusteemassa, jonka tavoitteena on osaltaan auttaa demokratiaa vahvistumaan siten, että kaikilla myös olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa innostavan tulevaisuuden rakentamiseen. Nyt pyytäisinkin tänne seurakseni Sitran yliasiamiehen Jyrki Kataisen, jolla on laajaa perspektiiviä ja kokemusta edustuksellisesta demokratiasta niin Suomessa kuin maailmalla. Tervetuloa Jyrki. Kiitos. Näin ensi alkuun niin täytyy kysyä sinulta heti, että mitkä muutostrendit sinun mielestä vaikuttaa voimakkaimmin demokratian tulevaisuuteen ja eri kehityskulkuihin, jotka vaikuttavat myös demokratiaan? Mä uskon hirveän vahvasti siihen, että meillä on kaksi ylivoimasta megatrendiä tai muutosvoimaa, jotka tulevat muuttamaan yhteiskuntia ja taloutta. Ensimmäinen on datatalous. Eli data on ehkä nopeimmin lisääntyvä raaka-aine ja se tulee muokkaamaan taloutta, palvelujen järjestämistä, mutta myös viestintää. Ja tämä disruptoi yhteiskuntia. Tämä on lähtökohtaisesti erittäin positiivinen muutosvoima, mutta se haastaa myös demokratiaa monella tavalla. Toinen muutosvoima on ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvä kestävyysvaatimus. Eli meidän pitää muuttaa toista sataa vuotta rakentamaamme talousjärjestelmää ja yhteiskuntaa siten, että päästöt vähenevät radikaalisti ja pystymme estämään luontokadon etenemisen. Ja jälleen kerran tämä on erittäin positiivinen muutosvoima, mutta disruptoi yhteiskuntia ja sitä kautta haastaa myös demokratiaa. Viimeisenä nostaisin esiin kansainvälisen vallan uudelleenjako. Eli teknologiassa on tapahtunut isoja muutoksia ja nyt valtaa haetaan ja jaetaan uudella tavalla. Me kilpaillaan standardeilla, teknologioilla, markkinaosuuksilla. Eli voi olla vähän vaarallinen rinnastus, mutta meillä kaikki muistaa takavuosilta kylmän sodan. Silloin aseet oli ohjuksia. Nyt meillä on uudenlainen vallanjako tai vallan tavoittelu menossa ja siellä markkinavoimat, teknologia ja standardit ovat ikään kuin aseina. Ja tämä näkyy muun muassa kansainvälisen järjestyksen, kansainvälisen oikeuden kyseenalaistamisena. Eli tämmöisiä isoja haasteita edessä. Korostit sanaa disruptio, mutta myös positiivinen disruptio. Eli tämähän tosiaan yleensä nähdään niin nämä muutosvoimat jotenkin tämmöisen niin kuin negatiivisina ja se mahdollisuuksien ja tämmöisen niin kuin innostavan mahdollisuuksien niin kuin rakentaminen niin jää ehkä vähemmälle huomiolle, mutta ehkä kuitenkin kysyisin sitten tämmöisen ehkä vähän
sanotaan negatiivisemman kehityskulun kautta seuraavan kysymyksen, eli tämä tosiaan edellä mainittu vahva luottamus Suomessa edelleen on, mutta minkä takia arvelet, että suomalaiset on nyt vähemmän hanakkoja osallistumaan tai vaikuttamaan? Esimerkiksi niin kun äänestysaktiivisuus Suomessa on ollut huolestuttavalla kehityskululla. Joo, se on totta. Jonkun kyselytutkimuksen näin, missä ne 55% äänioikeutetusta, jotka äänestivät kuntavaaleissa, niin sanoivat tärkeimmäksi syyn velvollisuuden tunne. Se on aika pateettista, mutta toisaalta hirveän kunnioitettavaa. Jos ei ole mitään muuta syytä äänestää, niin edes velvollisuuden tunne ylläpitää demokratiaa. Sekin on ihan kunnioitettavaa. Mutta tässä on vähän niin kuin eri suuntaan vettäviä voimia, jos katsoo, että mikä on liikuttanut ihmisiä politiikassa viime aikoina. Keltaliivit, Me Too, Black Lives Matter, Ganon, jos sen haluaa tähän listaan laskea. Eli kertoo siitä, että vaikuttamisen kanavat ovat vähän erilaisia. Ihmiset haluavat vaikuttaa, haluavat olla osallisena vaikuttamassa, mutta kanavat ovat erilaisia. Ja tämä edustuksellinen demokratia on jossakin määrin epäsuosiossa. Mä en itse näe vaihtoehtoa edustukselliselle demokratialle sinänsä, koska jos katsotaan nyt näitä muutosvoimia, datataloutta ja talouden kestävyyshaastetta, niin nehän vaativat ammattitaitoista päätöksentekoa, kykyä tehdä epätäydellisiä systeemisiä muutoksia. Mutta miten me voitaisiin tämä verkostomainen vallan olemus kanavoida positiiviseksi osallisuuden välineeksi, joka mahdollistaa laadukkaan edustuksellisen päätöksenteon. Viimeinen pointti tästä, jos kuntavaaleissa 55% kansalaisista äänesti, niin se tarkoittaa, että 45% koki olevansa osattomia. Tämä herättää sellaisen kysymyksen, että ketkä ovat osattomia. Kaikki eivät ole siinä perinteisessä mielessä osattomia, että heillä ei olisi työtä tai olisivat tippuneet yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan moni työtä tekevä koulutettu ihminen kokee jollakin tavalla olevansa osaton demokratiassa tänä päivänä. Joo, kiitos Jyrki. Tähän nousi sellainen miete, että tässä on nyt tämmöinen jännittävä jännite, eli nämä uudet viestintäteknologia-alustat, kuten totesit, tarjoavat tämmöisiä nopeita tapoja niin kuin verkostoitua, kokoontua yhden asian ympärille. Ja siinä on aikamoinen tosiaan ero sitten tähän edustukselliseen demokratiaan, joka on huomattavan paljon hitaampaa ja näyttäytyy ihmisille ehkä tämmöisenä tehottomampana, kun tuolla sosiaalisessa mediassa voi nopeasti laittaa kansanliikkeitä liikkeelle. Mutta ehkä me kuullaan tästä kohta lisää, eli ehkä on aika siirtyä tähän meidän keynote-osuuteen. Eli kiitos paljon Jyrki. Thank you very much Jyrki. I think it is time to introduce our keynote speaker. I am delighted to welcome Leah Zaidi. She's a futurist and a research director at the Institute for the Future. Leah has worked with a wide range of organizations, from the financial services to governments and NGOs. In 2018, her research was recognized as one of the most significant futures work of 2017 by the Association of Professional Futurists. She's also a member of Citra's International Advisory Panel, I'm glad to say. Leah will be presenting us some scenarios for democracy, alternative and emerging futures. And just a reminder to our audience that scenarios are a portrait of a plausible future world, not a prediction of the future, not a prognosis. And please do share your thoughts and reactions to Leah's presentation on the chat. Over to you, Leah, and welcome. Thank you very much, Mira. I'm hoping to share some insights with you today that are valuable to you in regards to how democracy could potentially evolve in the future. But as Vera said, that we are not predicting today. These are not scenarios that I think will necessarily happen, that we're going to use to explore what the future could be. And of course, we're going to look out into the future at 2030 and think about the ways that things could be different than they are right now. But before we do that, before we look at the future, I want to take us back to the roots of democracy and look at the past. And so there's this quote that comes from Plato's Republic, where Socrates is speaking to Adamantius, and he says, if you were heading out on a journey by sea, who would you ideally want deciding who was in charge of the vessel?
just anyone or people educated in the rules and demands of seafaring. And Adamantius responds, the latter, of course. We want people who understand seafaring to guide our ships. Socrates then says, so why then do we keep thinking that any old person should be fit to judge who should be ruler of a country? And this is essentially saying that, Socrates had an issue with democracy. He didn't think it made sense in the ability to give every single person a vote without understanding what the issues are. If you don't understand what the issues are, can you really elect somebody who is effective at representing you? And so let's break down what democracy is as we move forward away from the past, from its ancient Greek roots into the future. One of the things that I like to do is always go back to baseline definitions, because democracy can mean different things to different people. And it does mean different things in different countries. So you're in Finland, the version of democracy that you have in Finland is different than the version of democracy I have here in Canada, being a constitutional monarchy, which is again different from the US, different from Switzerland, and so on and so forth. But democracy at its root means power to the people, power of the people. It's a system of governance, and we elect leadership and officials that represent the population, represent our issues and the things that we want to tackle as a society. It is also the peaceful and orderly transition of power most of the time. We have, elected officials hand off power from one to the other without violence, without unrest. And ultimately, it is a Western construct. It does have its roots in the Western world, and it's an export that we've taken to other places, sometimes successfully and sometimes not. So just as we have this presentation, we want to remember that this comes from a certain part of the world. And when we look at what democracy is, what it helps us do is also look at what democracy isn't. So democracy is not a system that privileges individuals over the collective. It's not a system where the leaders represent the few and not the many. It doesn't serve the economy over all other aspects of society, which, sometimes we fall into this place where we think it does. It's not a global system informed by global perspectives. Again, it is a Western construct. And here where, I think we kind of have to hammer this point home, it's not capitalism. So it's interesting with this last point, because capitalism and democracy have ascended at the same time. They're coupled together in ways that they shouldn't be, and perhaps uncoupled in ways that they shouldn't be. So one of the things that I think about sometimes is how money and dollars are an economic vote. We do have a version of economic voting. And the idea of taking democratic votes in the political system and concentrating them seems quite problematic to us. What happens if we give the billionaires more votes in the political system than we were to give everybody else? And yet we don't think about it that way in terms of capitalism, where the two are sort of coupled in that sense, that if you give somebody more economic votes in a system, that they're going to hold more power, and that comes with consequences too. So just something to keep in mind as we go forward. I really like this quote from Cory Doctorow, who presented at FITC in 2019. For those who aren't familiar with Cory's work, he is a science fiction author and does a fair bit of work in the policy space. And he said, the people who are in our pay and whose job it is to adjudicate amongst all the evidence and make policies that are good for all of us are terminally compromised by inequality. And I think what he means by this is that it takes an inherent level of privilege to be in a position where you are leading others. If you have that construct in place where it takes privilege to run for office and to represent people, who are you representing? And are you compromised by the position that you're in from the get-go? So I think that's important to keep in mind, that as we go through the scenarios and we think about the inequities that are in place, who is being represented is a question. And as we've already seen, democracy isn't representation of the few, it's the representation of the many. And so in the current state, there's a lot of issues that are at play that I think we need to take into account. We are still not ending, and it doesn't look like it's ending anytime soon, particularly as the variants arise and we don't have the levels of vaccination that we would like to see across the world. It's going to take us a while to get there. And in the time that continues, there may be variants that are vaccine resistant that we have to watch out for. Of course, we're seeing a lot of distrust in institutions, that's from government to corporations to
all sorts of organizations that are existing throughout our society. But the relationship between the population and its government is the one that we're looking at here today. And across democracies, there is growing mistrust. There's also a disconnect in values. So there's disconnect in values between people and the institutions, but also a disconnect in values throughout generations. Amongst populations, we're seeing a lot more identity politics and, you know, that holding on of who I am in the context of representation and how people are participating in systems. And of course, our systems are complex and fragile. We're at a point right now where nobody really has oversight of any given system because our systems are so complex and so vast. And at the same time, we're reducing things like variety within our system. We're reducing choice within our system. And so we're seeing more monopolies and more multinational corporations that have you know, a disproportionate amount of power. And so all those sort of things add up to fragility within a system because there isn't enough variation and resilience built into it. And of course, we see that in our environmental systems as well, and the ecosystems that we're surrounded by. Environmental degradation is a very big concern and potentially the next great crisis that we're going to have to deal with, not just climate change, but biodiversity loss, waste, ocean acidification. I saw an article the other day that talked about you know, a potential cold snap that could affect Europe and other places. And so we need to think about how our relationship with the environment is going to unfold, particularly because it's related to things like pandemics. The pandemic that we are in right now is a reflection of our relationship with the environment and how we treat other life forms. And so, you know, pandemics are not necessarily a once in a lifetime event. And as the environment continues to further degrade, we might see more of them. And of course, we are lacking in knowledge. The complexity of our systems, the issues that we are dealing with means that we don't fully understand what we're creating and what is happening. But at the same time, we're seeing a diminishing of education systems, of cutting back of budgets, and we're seeing the impact of that, you know, when we're arguing about whether or not we should be wearing masks, when the data and the science are pretty clear on those things. And then going forward, we are, I think, in a state of late stage capitalism, and late stage capitalism is where, you know, the point where capitalism starts to get absurd, where you have corporations spending $5 million on a Super Bowl ad to talk about how they spent $1 million on charitable efforts. Things like that are happening. And in the backdrop of this, the rich are getting richer. There are more inequalities. We're seeing a concentration of wealth. And that concentration of wealth is carrying then forward into the digital world that's emerging. So we have the metaverse coming up. And the metaverse is a concept that was born in science fiction, but it is also, you know, the collective of the digital and virtual spaces that we're creating and all of the things that are housed within that, but also the blending of the virtual and the physical worlds. So we're seeing more and more of that emerge now. And in the backdrop of this, we're seeing policy lag. Typically, you know, we see policy lagging behind technology. And I think that's the case here as well. Going back to the metaverse, I haven't seen any comprehensive work done about governance in the metaverse. You know, I've found one paper that was from over a decade ago, but addressing the specific concerns of the metaverse when we have this combination of immersive worlds, virtual reality, augmented reality, what does that really mean? And how do we govern in that space? So if policy is lagging, we're going to face some potential issues in the future. And underpinning all of this, there is a desire for change, especially with the pandemic. We're seeing that, you know, people's values are shifting. What we want is different. We've seen what the power is of staying at home and how that can change the world and how that can affect our economy and affect the environment and different aspects of our society. And so, you know, if there's a desire for change, there's a growing unrest that comes with that. And we have to think about what that means and the implications of how. And so democracy in the context of all these things is quite precarious. It's a little bit unstable, and it's never really a given as it is. It's something that has to be maintained. And so there's, you know, unconsidered factors that impact democracy and the state of democracy that we don't often think about.
One of the ones that I like to point out is that there's a relationship between things like heat and erratic weather and civil unrest. And, as we go forward with issues like climate change, we're probably going to see more and more unrest, not remembering that there's a relationship between things like that. Chaos is, of course, easier than order. This is going to sound like a very silly and ridiculous example, but if you want to create chaos in the world, all you have to do is walk out your front door and punch the first person that you see. Immediate chaos, you've made an enemy instantly. But if you try to approach that same person and become friends and become lifelong friends, that's very difficult to do. That's much more complicated. And it seems like a trivial example, but then when you think about how that scales to the nation state level, chaos is much easier at that level too. It's much easier to have relationships that don't work than it is to work at peacemaking and peace building, and to have healthy functioning relationships that last over a long period of time. We call that allyship, but at the same time, that is difficult to maintain. And then, of course, we have 4-year election cycles at the nation level. I think 4-year election cycles are actually quite problematic. They're good in the sense that we want to be able to, change leadership if we're unhappy with it, that we want to, have new ideas come in. But 4-year election cycles that are tied to some of these larger issues like climate change, like healthcare systems, education systems, where a new party coming in can change those things, change policy around those things that are going to affect us on a different scale, that are going to affect us, 10, 20, 50, 100 years from now. What does it mean to tie those things to party politics and to those 4-year turnovers? I think that can be quite problematic, and we need to think that through. There's plenty of signals of hope, and we are seeing some positive things emerge too. The fact that we created a vaccine in 9 months is nothing short of a miracle. That's a medical marvel. But the conditions for some of the most transformative signals that we're seeing are not necessarily there. So, just as the vaccine and the mRNA technique took hold in the context of a pandemic because the conditions for it were right, we need to have the right sort of conditions for positive and transformative signals to also take hold. They need space to sort of sit and breathe, and we don't necessarily have that right now. And of course, part of the reason for that is because somebody benefits. Somebody benefits from all the problems. And, when you have a few people benefiting from a broken system, that broken system can continue, unfortunately. So things to keep in mind as we go forward. And we look at the scenarios that might play out in 2030. So before I dive into the actual scenarios themselves, I just want to give you a little bit of context and do a little bit of groundwork here. So for those of you who are familiar with strategic foresight practices, you know that what we do is we look for signals, things that demonstrate that the future might be different than what it is in the current state. And so we're looking for things that are a little bit more fringe. One story, one person, one individual that might be doing something that demonstrates to us that the future could go in a different direction. And then we use those signals to construct scenarios. And of course, these are prototypes of the future. They're not predictions. They are constructs for us to think about and play within and to use in order to then create strategies. So we want to be able to step into the scenarios and say, if this was our reality, what would we do? And ultimately, the goal of foresight work is to think about what we do in the present so that we are better participating in shaping the future. And so the purpose of these scenarios are going to be to provoke new questions. I want to challenge some of your assumptions that you have about democracy and how that could play out over the coming years. I want you to think about alternatives because, of course, the future is not one thing. We're going to see some patterns of change evolve in the present day, and that might mean different things in the future. And then ultimately to extract strategy from them by thinking about, what can we do differently to ensure that we are maintaining a healthy state of democracy in the world. And so some of the things that I want to take into account in every single scenario are a means for future proofing. You'll see that democracy is in there right up front and center because I think democracy needs to be considered in all work that's done. But these are essentially 3 factors that I think are important no matter
whether we're doing policy work or product innovation or experience design, whatever it is, these three things need to be considered. And the reason why I think it's these three in particular is because at some point, if these are, not tended to, if we're not mindful of them, if we're not actively intervening and making sure that we are keeping our world in a sustainable state, in sustainability in the most comprehensive sense, these three things are going to become drivers. They're going to affect every aspect of life. If the environment is degraded to the point where the earth tips, it's game over, for everything. So it's important to keep these three things in mind as we go forward, and they are baked into each and every single one of the scenarios. And I'm going to use my model of 7 foundations to construct the scenario. So you'll notice as we go through them, there's aspects of all 7 that are baked in. For the purposes of this presentation, because there is a lot of information, I'm going to cover just a few of these aspects. So each of the scenarios will cover the political and the economic, particularly thinking back to that coupling that we have made inadvertently between democracy and capitalism. And then one of the other 7, of course, Citra will receive a full breakdown of each scenario. So let's get into it. The first scenario we're going to look at is continuation. Continuation is the growth scenario. And this one is called meta-democracy. The signals and the current state that are feeding into it is the NFT gold rush that we're seeing from the privilege. So this is the non-fungible tokens. If you've heard about the situation going on with the digital art in the metaverse space, that's where this is being drawn from. And of course, it's not just artists that are rushing into the metaverse. Big tech is eyeing it as well. It's the next big frontier for them. So we have large corporations like Apple and Facebook thinking about what the consequences of this digital world that's emerging is for them and their stake in it. And against all of this, we're also seeing artist experimentation. So taking these signals and others into account, what we end up with is a meta-democracy in which a new Wild West emerges from the instability of the pandemic. Creatives and coders lead the vanguard into the metaverse, the digital and blended world move increasingly beyond the reach of governments. Whoever owns the code and the engines that fuel them owns the world. While some wealth is redistributed, predominantly the wealthy continue to thrive in the metaverse. Lower classes are left behind with little to no virtual ownership. Informal, creative gig economies thrive in the absence of regulation, along with opportunities to abuse the systems and people within that system. And like the dark web before it, a dark metaverse emerges with new threats. So if we look at different aspects of the metaverse and the meta-democracy that's emerging, some of the things that I want to highlight here is the political reality of corporations forming pseudo-constitutional monarchies. The fact that we're going to have lawful loopholes, the ability to do things in this space that isn't regulated as much as it could potentially be, things that are subversive to the systems and have effects that we haven't necessarily accounted for as of yet. And because we're talking about virtual space, we might see jurisdiction battles and things like virtual citizenship as well. On the economic front, we might see things like a hyper creative and gig economy, but also things like robo-doping. And so robo-doping is when you set up an artificial intelligence or, a little tiny robot to do the work for you, to perform certain tasks for you. And so, if your job can be automated, can you potentially have an avatar doing work for you instead of you doing it yourself? And the social realities and implications here, I think we might see new identities, new status, new classes, and new isms. And so if we all have digital avatars that are functioning in the metaverse and are a representation of us, they don't necessarily have to look like us and be like us. And so, we as human beings have a tendency to put people into little buckets and to categorize. And so are there new discrepancies and opportunities for discrimination that could arise that are based in digital identities and not physical ones? And so some strategy considerations I want you to take into account as we go forward is who is building the metaverse and who are they building the metaverse for? Biased algorithms may be at the root of some of this work. And so we have to think about what the implications of that are.
If it can be commoditized, it will be commoditized. This is the growth scenario for a reason. The metaverse is emerging, and questions of its economic value are already out there, as we're seeing. Not only the sale of things like digital arts, we're seeing companies move into that space very quickly, not just from a tech standpoint, but from things like branding, or considering things like branding. And so it's something to watch and to think about in terms of economic markets and regulation. And ultimately, I don't think policymakers are prepared for this emerging world. I don't know if we are taking this construct into account the way we should be. If you think about the impact that social media platforms have had, and how difficult those have been to regulate, the positives and the negatives that has brought for democracy in the world, I think it's important to then also think about what this evolved version could mean. If we think about social platforms as being 3D, this is 4D, potentially 5D, and so lots of consequences here. So we're going to move on to the next scenario, and that is discipline. This is the do-it-yourself version of democracy, and discipline, of course, is all about order and control. So that can mean, top-down order and control, but it can also mean bottom-up, grassroots-driven order and control. And where we have order and control, we, of course, have rebellion and pushback as well. And so in the current state, some of the things that I was taking into account is what teenagers on TikTok did with Trump's rally. So he held a rally and as part of his election campaign, and teenagers on TikTok went and secured tickets. And so it seemed like the rally was going to be a huge success for him. And then unfortunately for him, it didn't work out because all of the seats were taken up by teenagers who had no intention of showing up to the rally. It was particularly important, not because it was a bit of an embarrassment for the Trump campaign, but also because it corrupted data. Data sets have become increasingly important in election campaigns, and having faulty data can be quite problematic. And so that's what they managed to do, is ultimately corrupt the data sets. And so we saw a few other examples of people taking democracy into their own hands. It happened with problematic hashtags and surveillance apps that were deployed during the Black Lives Matter protests. And so we had BTS fans, BTS being, South Korean pop sensation, the boy band, their fans took over those hashtags and flooded them with things about BTS. And of course, more recently, as we've seen in the past week, the abortion laws that were passed in Texas that allow people to essentially snitch on their neighbors and get their neighbors into trouble if you find out that somebody's had an abortion. So quite predatory, but there's been some pushback against that has come up from a grassroots level. And one of those things is, telling women to get off of dating apps and calling into the hotline that's been set up and flooding it with nonsense calls. So what happens when we take democracy into our own hands, particularly when we have a young, disenfranchised population? So as youth and progressive populations become increasingly frustrated by a lack of true representation, they begin to take matters into their own hands. The world doesn't resemble the future they imagined. Armed with the tools of digital natives, these DIYers manipulate data sets to see political campaigns and subvert online actions of politicians. Youth use virtual spaces to design and launch counter campaigns, select and microfund their own candidates, and set social priorities. And they find ways to redirect, confuse, misinform older, more conservative voters and prevent them from reaching the polls. So if you can't participate in democracy, you might be able to prevent others from participating as well. And that's one way of achieving your goals. And in response to pressure, algorithms are used to design and disseminate more youth-friendly political personas. This includes the early detection and curation of high potential political figures. And so just a breakdown of what some of this could look like. So we have a young progressive party, a youth-driven counterculture in politics, and high potential political personas, as I just mentioned. In the economic sphere, we might be looking at an acceleration of crypto as a political tool. What does it mean to displace older generations and established power? One of the appeals of crypto is that it's not the establishment quo. And so taking that to the next step in the political sphere could be an interesting move.
And of course, we might see preteen young creators and entrepreneurs. We're already sort of seeing that on platforms like Roblox and youth-led DAOs, which are just, oh my God, decentralized autonomous organizations, organizations that have no real hierarchy to them, no particular leadership, that are, a shared set of power. In science and technology, we might see social platforms take off, including things like Roblox and the gaming worlds, and anti-surveillance tech come into play. And so some of the considerations here is thinking about what a progressive playbook looks like. There absolutely is a progressive playbook. I got very angry one day with the political state here in Ontario and tweeted out what I think are some of the factors of this. If you look at my Twitter page, it'll be under media, but I think some of the things that come into account, which Finland actually displays, is having young leadership that tends to be female more often than not, that speaks directly to a younger audience and holds quite progressive views. And so breaking down, what are the factors that allow for a progressive to come into power, and somebody who represents a younger generation, I think, is important. Who decides the future is disconnected from who inherits the future. And I think this is part of the reason why it's important to have representation for younger people, because ultimately, the issues that are being voted on, the issues that are being carried out by politicians, it's the next generation that's going to have to deal with the consequences of some of these decisions that are being made in society, particularly, when we think about back to that connection between four-year election cycles, who's getting voted in, who has power, and the decisions that they're making about things like climate change, which is going to affect us over decades. So thinking about that and why youth are disenfranchised, I think, is really important. And then also considering alternative forms of representation. It's not a bad thing to have a young, energized population that wants to participate in democracy. And so I think we need to think about, what forms of representation can we allow that, aren't necessarily voting, but allow for the participation in our systems. And so let's get to the collapse one. So I was told by Yuriki, some of these sound quite dystopic. So this is the actual dystopic scenario, not the last one. But collapse is where we see a full breakdown of our systems. And so in this case, we have disinformed democracy. This is the scenario that concerns me the most. And here we see an increase in misinformation and disinformation that's already underway. The mainstream use of synthetic media. So we're talking about, the ability to change image, to change voice. What you're hearing me say right now, synthetic media can change all the words that are coming out of my mouth and be synced up and look as if this is real. So we're talking technology like deepfakes. And of course, predatory AI, not just biased AI, but artificial intelligence that is meant to do harm. And so when we put that all together, we get, the end of truth, where stories reign supreme, lies spread as quickly as the wildfires that are ravaging the earth and the viruses ripping through our bodies. Denial of reality is the dominant coping mechanism. Politicians become the world's best advertisers as disastrous forces indoors. Designer deepfakes and advanced synthetic media allow each politician to deliver a tailored yet conflicting message to different sets of voters. So I can say one thing to Vera and another thing to Miko, and neither of them would know that I was saying different things to them. There's no accountability or fact checking, even when reality is simultaneously true and untrue. Dictators thrive. Democracy becomes a meaningless word that can be used to describe any form of leadership. And without objective truth, we no longer have a sense of shared reality. No one knows what's real anymore. And as I read this out, some of this might sound familiar because this has been Russia's strategy and tactics that have been employed, stemming from the days of Vladislav Surkov. So what does this look like when we break it down? We have tailored politicians with multiple personalities, designer dictators, and oligarchies that are in place, feigning democracy, interactive and appeasing Big Brother as well. So Big Brother doesn't have to be mean.
quite friendly, and telling you all the things that you want to hear as well. That's another way of going about it. Economic realities include oligopolies and monopolies, and constrained and undesirable degrowth. I think, tend to think of degrowth efforts only in the positive. There is a negative version of that we also have to take into account. Philosophical realities. So this is where I think we really need to pay attention. Disinformation runs rampant. We have the end of truth. Reality is a multiversal construct. So, reality is different now as it is. How I perceive a situation can be different than how you perceive a situation. What happens when we intentionally manipulate that? So we see hyper-personalization, potentially identity crises, not only within the individual, but between individuals, a lack of transparency, and public gatherings as a mechanism of truth. This last one is a very interesting one to me because I hadn't thought about the ability to meet and get together in person as a mechanism of truth and something that reinforces democracy. It allows for shared reality. Of course, again, there's different perceptions at play, but what does it mean to be able to come together physically? There is something important to that. And right now, because of the situation we're in, we do need to be mindful of public health, of public safety, but there is a cost to it that we have to pay attention to as well. So just being mindful of some of these things, I think, is critical. And so the strategy consideration is, the policies that we have to think about and implement for creative and subversive use of synthetics. We're already running into problems with deep fakes, but what happens when this starts to erode the fabric of democracy as well? The role of public education is really important. We've seen this sort of dynamic play out over the past little while of, are universities important? What's the role of education in society? And the answer that I've sort of settled into is this tie between education and jobs is only really a recent construct. The idea that you go to school to develop a skill that then allows you to participate in the economy. It used to be that you got an education for the sake of being educated. And one of the most important things that education does is not teach you what to think, but how to think. To have critical thinking skills, to have faculty. All of us who have been to university know that, finding a credible source for your essay is really important. Wikipedia often doesn't get accepted. And so this ability to understand whether a source is credible or not, to find multiple sources supporting, a piece of evidence, that's really important. And so I think, need to think through what the role of public education is and what it's actually providing and the role that plays in society down the road. I do think that there's a relationship between public education and what we're seeing playing out with vaccinations and with, politicization of masks right now. And then, of course, rethinking the role of politicians. If we have a situation where reality can be manipulated so easily, then what is the role of politicians and what role are they performing? And then finally, we get to transformation. So this is the distributed democracy scenario, and transformation is, of course, the high-spirited, high-tech scenario. And so some of the things that I'm taking into account here are the use of blockchain in government services. So we've started to see that. Blockchain is the underlying ledger to technology like crypto. One way to think about it is like a shared reality that can't be manipulated. So just keep that in mind as we go through the scenario. We've seen an accelerated uptake of gaming worlds. More and more people have become gamers in the duration of the pandemic as a way to socialize with others and also to entertain ourselves as we've been in lockdown. And then the last one here is Unreal Engine. Unreal Engine is technology from Epic. And it's the underlying factor to, or the underlying technology of Fortnite. So it's fueling the gaming worlds. For anyone who's not familiar with Unreal Engine and wants to see their work, but isn't necessarily playing games through Epic's platform, take a look at the trailer for The Mandalorian. That was filmed inside, a construct that was run on Unreal Engine. And so the landscapes that you're seeing in The Mandalorian, those beautiful deserts and stretched out
they were filmed on set are not physical spaces, but they're also not CGI. They're real-time renderings in a gaming platform. And so I think this technology has all sorts of potential that we just haven't even started to think about yet. And so when we put it all together, we get a version of democracy in which blockchains transform governance when it's combined with gaming worlds. So with access to so much of a nation's population through games, decision-making can be decentralized. So we have a situation where prospective voters obtain licenses to vote on issues like budget allocation and societal priorities. And so we have licensed voters, voting as an acquired skill. Gaming worlds and real-time rendering allow voters to experience the consequences of their decisions before any ballots are cast. And so if I want to think about, what does it mean to invest in healthcare versus education? If I, put $1 towards healthcare and $2 towards education, what's the consequence of that? What is the effect of one policy over another? Each time an issue requires a decision, we can draw from a large body of qualified voters to make a collective decision. And in this scenario, that means that politicians do not make decisions for us. The role of a politician is to implement what we decide. And so that ability to make decisions is put in the hands of voters who are then, organized through the blockchain in a shared reality, who are able to experience the consequences and the implications of the decisions that they're making before they cast those ballots. And so we have, political situation with the dissolution of political parties. You don't need political parties anymore. You don't need identity politics anymore if the power to make decisions and to implement those decisions are a little bit different. Policy experimentation and emergence might be a factor as well. We might see new things come up as a result. The economic reality here is that we focus on societal wealth allocated by society and more things like sovereign funds potentially. And the philosophical implications here are collective wisdom, distributed responsibility, and potentially some negatives as well, including higher emphasis on voter manipulation. One of the things that I see consistently come up in governance scenarios is the end of lobbying, the idea that we get rid of lobbyists who have special interests in maintaining the status quo and things that are sometimes harmful to us. I don't know if we can get rid of lobbying without getting rid of politicians. I don't know if those two things are things that can be decoupled, thinking back to Corey's quote from earlier about how politicians are sometimes inherently compromised by the position that they're in. And so some of the strategy considerations to take into account here is redesigning the role of politicians. What should be the role of politicians going forward if we know that we keep ending up in these issues where society's values and priorities are not necessarily reflected. I saw a piece of research as I was thinking about constructing these scenarios that 2/3 of Americans want to see more action on climate change. And I think that's probably fairly consistent in other places as well, that we're looking to see more action taking, and yet it's not being done. So who's really being represented? Whose views are being represented? That's, I think, a big question. And, what is the role that politicians are playing in that representation? And then, of course, separating out long-term societal issues from election cycles, thinking about what that means. Climate change and decisions about big factors and big important issues like that shouldn't be turned over every 4 years. We shouldn't have new policies on it every 4 years. We should be able to make decisions for, 10, 20-year stretches and have them not compromised because a new political party has come in and they don't believe in science or, things like that, which could be potentially an issue that we're facing in Canada, unfortunately. So thinking about these things is really important. And then, of course, the role and use of gaming worlds. These technologies that we're seeing emerge now, the ability to create immersive worlds that are responsive and real time is incredible. And I think there's a lot of potential there that we need to think about. There's lots of uses, both, positive and negative. And of course, reality is, very complex. It's never one thing. Some of the factors that we need to consider are probably going to be a little bit different than we think that they are. So some creative thinking around here is going to be important going forward. And so finally, I want to leave you on a quote
because no presentation on democracy is complete without one. Never let a good crisis go to waste. We are absolutely in crisis mode, not just with the pandemic, but with some of the other issues and challenges that are going to be emerging over the next few years. The absolute best thing we could have done is avoid the crisis altogether, is not, harmed our environment, had pandemic plans that we followed, put society first instead of the economy. We didn't do that. So we are experiencing the crisis. The second best thing we could have done is mitigate the crisis the best we could, educate the population, have, transparency to be, there for people in a way that really takes care of people, as opposed to, again, doing things like putting the economy first. Now, that's really been the case. We've done a little bit of that, and we've done that inconsistently across the world. So the third best thing we can do now is learn from the situation that we're in, and learn, what is it that makes for a crisis? Learn what is it that prevents a crisis and mitigates a crisis, so that we are better employing these things in the future, and that we're maintaining the systems that we've constructed for ourselves if we're not outright improving them as well. And, of course, one of those systems is democracy. It is precarious. It is, subject to crisis. And we've seen, how fragile it can be in the context of things like civil unrest and pandemics and other scenarios that might emerge. So as we go forward, we need to think about, how do we do better? How do we avoid the crisis? How do we mitigate the crisis? And not just think about crisis, but go beyond to flourishing. So I will leave you on that note. Thank you very much. Thank you very much indeed, Leah, for a fantastic and thought-provoking presentation. This is certainly what we were hoping for, to hear some ideas of what the future for democracy could be, and what we should be striving for. And we definitely know what we won't be striving for. I'm happy to say that the chat, the audience chat, has been very busy during your presentation as well, and there were some very good thoughts and questions. I mean, the question of representation, like you said as well, that it is a hugely central or key question, really, that you have these intergenerational challenges. Climate change not being the least, and we need more representation from the youth. And there was a question about lowering the voting age. Also, a lot of supportive comments on education and learning to think and be critical. Obviously, the disinformed democracy is something that we don't want to move towards. Also, there was an interesting point about nature not evolving around the rules and regulations and ideas of democracy, and how we could learn from that as well. And there were lots of things that I would like to comment immediately, but I know that we are slightly pressed for time. So I would give the first comment to Jyrki, and then we can move on to the panel, and I will be picking up the remarks from the audience as well later on. Thank you. So Jyrki, the floor is yours. Thank you very much, Leah. Indeed, it was extremely interesting presentation and analysis. Like Vera told, it was a thought-provoking set of ideas. So my initial reaction was to look at 4 scenarios, and especially strategic considerations, as one puzzle. And I immediately started to pick and choose pieces in order to build a new version of democracy. But I'm not sure if this is the right way to deal with your presentation. I need more digest and look at your ideas more in depth later. Maybe one additional thing. Somehow I started to think that the main issue may be how to increase participation and at the same time maintain or strengthen power and responsibility in the future. What is the mechanism where people can participate more and seriously participate more while maintaining responsibility of decisions of those who are professionals doing complex decisions. But maybe you have been thinking about this, and everybody is thinking about this, but this is maybe
the main thing to be solved. Thank you very much, Leah. Thank you. All right, I will be getting back with you, Leah, later on, but I will be giving the floor next to my colleague Jukka Vahti. Kiitoksia Veera ja kiitos Jyrki ja Leah erittäin kiinnostavista puheenvuoroista ja kaikilla varmaan ajatukset hyrrää ja varmasti ne hyrrää myöskin meidän panelisteilla, eli nyt on meidän tämän tilaisuuden paneelikeskustelun aika. Mä olen siis Jukka Vahti Sitrasta ja olen mukana tässä meidän demokratia- ja osallisuusteeman valmistelutiimissä ja toimin tässä juontajana tässä paneelikeskustelussa. Meillä on 3 mainiota panelistia mukana. Pitemmittä puheitta esittelen heidät, eli meillä on Matti Nelimarkka, joka tutkii teknologiaa ja demokratiaa sekä Helsingin yliopistossa että Aalto-yliopistolla. Sitten meillä on Elina Kiiskikataja, joka on tutkimusjohtaja Ellun kanoissa ja joka tutkii väitöskirjassa teknologia ja demokratian suhdetta. Ja 3. panelistina meillä on Oras Tynkkynen, joka on entinen kansanedustaja, nykyinen varakansanedustaja, pitkän linjan ilmastoaktivisti ja Sitran vanhempi neuvonantaja. Meillä on tähän paneeliin puolisen tuntia varattuna, mutta katsotaan mihin keskustelu vie, jos voidaan muutama lisäminuutti ottaa tarvittaessa. Mutta kuten sanottu, pidemmittä puheita tervetuloa kaikille panelisteille. Ja tämä on tämmöinen isojen kysymysten paneeli, joten jos vaikka otetaan tiivis kierros vähän niin kuin teidän omasta näkemyksestä tällä hetkellä. Demokratian tilasta on riittänyt viime vuosina puhetta ja analyysiä, sitä me tehdään tässäkin tilaisuudessa. Monet pitkän aikavälin demokratiaindikaattorit näyttää huolestuttavia merkkejä. Tällä pohjustuksella, niin kuinka hauraana tai haavoittuvaisena te näette tämän liberaalidemokratian tilanteen noin niin kuin globaalilla tasolla? Ja otetaanko vaikka niin, että jos Elina aloittaa, ole hyvä. Kiitos Jukka. Tosiaan hyvää iltapäivää täältä Ellun kanoista kanssa. Kiva olla mukana tässä. Ja jos kysyt, että kuinka hauraana tätä liberaalia demokratiaa tällä hetkellä pidän, niin musta ehkä kaksi huomiota siihen. Musta on hyvä muistaa, että vaikka me jotenkin ajatellaan ehkä länsimäisestä perspektiivistä, että demokratia on jotain hyvin niin kuin pysyvää, mutta esimerkiksi vuonna 1941 niin Suomi on ollut yksi jäljellä olevasta 11 maailmassa olevasta demokratiasta. Ja se muistuttaa siitä, että kun toimintaympäristö on niin kuin radikaalissa muutoksessa, joka tietysti toisen maailmansodan melskeessä on ollut ja sitä edeltävässä niin kuin ajan hengessä, niin kyllä se demokratia on hyvin hauras systeemi ja on sitten kuitenkin tavallaan sodan jälkeen aika nopeasti pystytty ylösrakentamaan niin kuin iso määrä demokratioita, jotka on pystynyt toimimaan, mutta esimerkiksi Freedom Housein mukaan niin 15 viimeistä vuotta demokratiaindeksit on ollut laskusuunnassa ja ehkä semmoinen niin kuin, viittaus ehkä tässä kohtaa näihin kaikkiin skenaarioihin, mitä Leah esitteli, niin mä ainakin itse näen, että niistä kaikissa on jo itse asiassa tässä päivässä todellisia viitteitä, eli me niin kuin nähdään niistä jo jokaisesta jonkinlaisia toteumia tässä hetkessä. Ja sitten me voidaan miettiä, että mitä se tarkoittaa demokratialle, ja osa niistä todella varmasti tarkoittaa niin kuin heikennyksiä, osa sitten tietysti varmaan tuo parannuksia, mutta tämä on minusta tosi kiinnostava kysymys, mutta itse ehkä olen vähän huolissani. Selvä juttu. Puhutaan noista Leahin skenaarioista kohta vähän tarkemmin, mutta kuullaanpa seuraavaksi vaikka miten Matti näkee tällä hetkellä demokratian tilan maailmassa. Eli demokratian tila, niin kuin Elina tosiaan puhui, niin on joidenkin mittarien mukaan laskenut, mutta se, mistä mä tykkäsin tuossa Lehan esityksessä, ja jos mun mielestä puhutaan liian vähän, on se, että mitä demokratia ihan oikeasti on, ja siitähän on hyvin erilaisia tulkintoja, jopa niin kuin Euroopan sisällä on erilaisia järjestelmiä siihen, niin Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on tai niin kuin Yhdysvaltojen ja Suomen välillä demokratia sisältää erilaisia oletuksia. Se, että mikä on niin kuin markkinatalouden rooli demokratian tukemisessa tai demokratiassa, on sekin hyvä keskustelu. Ja se on mun mielestä semmoinen keskustelu, joka
täytyy vielä käydä ja odotellaan, että mikä on se lopputulos siitä, että mikä on se niin kuin, tavallaan malli demokratiasta, johon halutaan mennä. Että onko se edelleen, niin kuin, siis jokuhan voisi sanoa, että meidän tämänhetkinen yksi ääni, yksi ihminen demokratiamalli on myös hirveän tyhmä. Ja voisi haastaa sitä, että haluttaisiin enemmän keskustelevaa demokratiaa esimerkiksi. Sitten niin kuin ne paineet, mitä tuossa tuotiin esille siitä, että missä nyt on se päätöksenteon valta tällä hetkellä, se on hirveän kiinnostava haaste niin kuin laajemmin. Onko se teknologiafirmat, onko se, no esimerkiksi Suomessa se oli jossain kohtaa tavallaan sote-uudistuksenkin taustalla oli halu tuoda sinne sitä demokraattista päätöksentekoa, että se ei olisi kuntayhtymis, mutta ehkä annan Orakselle vuoron jatkaa. Kiitos Matti, toi oli kiinnostava huomio, että eletäänkö me tyhmän demokratian kriisiä. Mutta ole hyvä, Oras. Demokratiaa selvästi haastetaan maailmalla ja siitä on paljon hyvin tunnettuja esimerkkejä, jos ajattelee vaikka Puolaa ja Unkaria tässä ihan lähettyvillä. Mutta sitten se on osittain myös aikajännekysymys ja mä pidin sen takia tuosta Elinan huomiosta 40-luvulta. Vaikka nämä aiemmin mainitut Puola ja Unkari, ne on ottanut taka-askelia demokratiassa ja oikeusvaltiossa ja kansalaisvapauksissa, mutta ne on silti tänään merkittävästi demokraattisempia ja vapaampia kuin vielä sosialistisina vuosina. Ja on myös hyvä muistaa, että maailma on iso paikka, eli meillä on monia sellaisia maita, jotka on valitettavasti mennyt taaksepäin demokratiamittareilla, mutta samaan aikaan me ollaan nähty myös edistystä monissa maissa ja ehkä kohta jutellaan tarkemmin Suomesta, mutta väittäisin, että monissa demokratioissa on syvennetty sitä demokratiaa tällä välin ja menty jopa eteenpäin. Suomi on tosiaan perinteisesti tämmöinen vakaan demokratia ja korkean luottamuksen maa. Puhutaan vaan Suomesta siinä mielessä, että jos tarkennetaan katsetta tänne meille, niin miten te näette, onko meillä demokratian rakenteista toimintatavoista pidetty huolta, onko ne ajan tasalla, kun äskenkin nämä skenaariot osoitti, että maailma muuttuu ympärillä hurjaa vauhtia. Jos mennään vaikka kierros toisinpäin ja heitän pallon tässä takaisin Orakselle saman tien. Ole hyvä. Suomessakin demokratiassa on edelleen parantamisen varaa ja on paljon puhuttu vaikka siitä, että minkä takia äänestysaktiivisuus on meillä niin alhaista, vaikka on niin koulutettu ja osaava väestö. Mutta tässäkin mä toisin ehkä vähän sellaista pitemmän aikajänteen perspektiiviä, koska mun nähdäkseni Suomessa demokratia on monessa suhteessa kehittynyt parempaan suuntaan. Ja jos mainitsen ihan muutaman esimerkin, kansalaisaloitteet on edelleen suhteellisen tuore ilmiö, joka on tuonut vahvempaa kansalaisten aloiteoikeutta poliittiseen keskusteluun. Julkisuuslaki on parantanut kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa ja valvoa päättäjien toimintaa. Meillä on nuorisovaltuusto ihan uudella tavalla eri puolilla Suomea kunnissa, jotka antaa nuorille paremman mahdollisuuden tuoda omia ajatuksia esiin. Jos ajattelee, että meidän vaalijärjestelmä eduskuntavaaleissa on muutettu suhteellisemmaksi, joka mulle on synonyymi demokraattisemmalle, tarkoittaa, että kansalaisten vaaleissa antama ääni heijastuu paremmin siihen valittujen edustajien kokoonpanoon. Tai vaikka, että miten vaalirahoitusta on alettu vahtia tarkemmin. Se on aiempaa paremmin syynättävissä, vaikka toimittajat voi katsoa, että kuka on saanut mistä vaalirahoitusta ja sitä arvioidaan paljon kriittisemmin. Nämä on minusta kaikki esimerkkejä siitä, että miten itse asiassa Suomessa demokratia on edennyt ja kun välillä näkee sellaista kriisipuhetta Suomen demokratian suhteen, niin mä otan siihen mielelläni hieman etäisyyttä, siis yhtään vähättelemättä niitä haasteita, mitä suomalaisessa järjestelmässä on, niin kriisistä puhuminen tuntuu aika ylimitoitetulta. Selvä juttu. Mitenkäs Matti näkee tilanteen Suomessa? No, mä aloin miettimään, että semmoinen, mitä ehkä on sanottu ääneen, on se demokratian tavallaan monitasoisuus samaan aikaan, että on asunto-osakeyhtiö tai on vuokralaisyhteisö, jolla on demokraattisesti päätöksentekovaltaa siitä, että miten se ihan lähinympäristö toimii. Sitten on kunnanvaltuustot, nyt on tulossa aluehallinto, tai niin kuin hyvinvointialue taisi olla tämän päivän termi tähän näin, jotka muuttaa tätä näin. Et ehkä semmoinen, mitä mä varsinkin niin kuin teknologiatutkijana, niin mitä mä mietin, on se, että kuinka paljon sit semmoista asiaa, josta olisi hyvä päättää demokraattisesti, valuu jonnekin muualle sen takia, että me ei omisteta sitä asiaa, jota me käytetään joka päivä tai joka muuttaa meidän elämää ja mikä on tämän vaikutus esimerkiksi demokratian tai laajemmin vaikka poliittiseen keskusteluun.
mitä se tarkoittaa, että poliittinen keskustelu hyvin pitkälti tapahtuu Twitterissä ja Facebookissa. Se on aika iso muutos verrattuna siihen, että se tapahtui jossain kohtaa mielipidesivuilla Helsingin Sanomissa. Kiinnostava pointti, missä valta asuu. Mitäs mieltä Elina on siitä, että miten meillä Suomessa menee? No, kyllä meillä tietysti Suomessa menee varmasti paremmin kuin tosi monessa muussa paikassa. Meillä on korkea koulutustaso, meillä on korkea luottamus, meillä on maailman vakaimmista yhteiskunnista. Eli siinä mielessä voidaan olla tässä varsin hyvillä mielin, mutta mun mielestä se ei silti tarkoita sitä, etteikö töitä olisi tehtävä. Se, mikä on saavutettu, voidaan myös menettää. Että jotenkin se historian pitkästä perspektiivistä oma hyväisyys yleensä kyllä kostautuu. Ja mä ajattelen, että Suomessa meillä on demokratian suhteen ehkä sellaisia sokeita pisteitä, joissa meidän kannattaa olla valppaana. Mutta ehkä se mun semmoinen pääajatus tästä onkin se, että me paljon täällä Ellun kannoissa pohditaan just sitä, että miten valtavasti se teknologian nopea muutos on vaikuttanut siihen, miten me kommunikoidaan, mikä on ollut valtava mullistus yhteiskunnalle. Se on disruptoinut sen, miten me käydään julkista keskustelua, miten me tehdään politiikkaa, millaiset asiat politiikan agendalle pääsee, millaisia asioita me pidetään esimerkiksi tietona tai totena. Eli me eletään keskellä valtavaa murrosta tämän osalta, ja se vaikuttaa demokratiaan sit merkittävillä tavoilla. Ja täällä Leah viittasi antiikkidemokratiaan, niin en malta olla tuomatta sieltä yhtä toista ajatusta, joka liittyy siihen demokratiassa. Jokaisen täytyy pystyä olemaan sekä hallitsija että alamainen. Ja mä ajattelen, että se sosiaalisen median ja teknologian vallankumous, mitä me eletään läpi, niin me ihan varmasti ollaan nyt enemmän hallitsijoita kuin me oltiin vielä 10-15 vuotta sitten. Eli meistä jokainen on saanut lisää puhevaltaa, lisää ääntä, pystytään tuomaan politiikan agendalle asioita sen poliittisen establishmentin ulkopuolelta, puolueiden ulkopuolelta. Liike haastaa koneiston ikään kuin. Mutta samaan aikaan, jolloin se jollakin tavalla on varmasti tervehdyttänyt musta demokratiaa, kun sitä pystytään haastamaan ulkopuolelta, mutta toki me ollaan nähty sitten ne vastavoimat vaikka Yhdysvalloissa loppiaisaattona, kun siellä Trumpin puolustajat marssi Capitol Hillille. Musta se on äärimmäinen osoitus siitä, miten oikeasti myös kriisitöitä siitä kannattaa olla, kun meillä yhtäkkiä kaikilla onkin ihan älyttömästi sitä valtaa, mitä meillä aikaisemmin ollut. Ja mun mielestä se, että me pystytään toimimaan hallitsijoina ja alamaisina, on se meidän ehkä demokratioiden suuri haaste seuraavan 50 vuoden aikana. Ja miten sitä laajennetaan? No ainakin mä mietin, että tämä pohjoismainen yhteiskuntamalli on palvellut meitä varsin hyvin. Meillä on just nämä suht tasa-arvoinen yhteiskunta, yhtäläiset mahdollisuudet ja etenkin se koulutustaso on iso asia. Mutta Suomessa esimerkiksi kokonaiskoulutusaste on kääntymässä laskuun, ja nyt varsinkin kun Suomi moninaistuu, meillä on maahanmuuttajia huomattavasti enemmän. Mä näen sen vaaran, että meillä syntyy semmoinen kahden raiteen Suomi, missä meillä on hyvin toimeentuleva vanha se jengi, jonka on helppo päästä eteenpäin ja joka voi osallistua ja osallistuu, ja sitten tuleekin joku Suomi, jossa näin ei ole. Niin mä ajattelen, että sen, että me voidaan toimia jokainen hallitsijana alamaisena, tarkoittaa itse asiassa, että meidän täytyy tosi radikaalisti ajatella sitä yhteiskuntaa, että miten siihen pääsee mukaan, miten sä oot siinä sisällä, millainen koulutus sulla on, silloinkin yhtäkkiä väliä, että miten joka ikinen ihminen tässä maassa voi. Ja se on demokratian ainut ehkä assetti, mikä meillä on tulevaisuudessa. Hirveän kiinnostavaa kontekstointia ja tykkään tästä suhteuttavasta tyylistä, millä tämä paneeli on lähtenyt liikkeelle, eli katsotaan vähän pitemmän aikavälin kehityskulkuja. Lisäksi tuo Elinan pointti siitä hallitsija-alamainen aspektista on näinä aikoina älyttömän mielenkiintoinen, kun kuka tahansa voi olla se vaikuttaja tai se, johon vaikutetaan. Ja puhutaan siitä pikkusen seuraavaksi. Ainakin mun mielestä noissa Leahin äskeisissä skenaarioissa yksi semmoinen toistuva elementti oli se, että niissä oli aika monissa erilaisia tämmöisiä uusia verkostoja tai verkostomaisia toimijoita, verkostoja hyödyntäviä toimijoita, jotka on ottanut itselleen valtaa. Olipa sitten kysymys tällaisesta eteläkorealaisen popbändin fanien Twitter-aktivismista tai TikTok-teinien vastakampanjasta Trumpia vastaan tai ihan vaan yksittäisistä nuorista some-influenssereista. Niin mä mietin, että jos ajatellaan tämmöisiä perinteisiä yhteiskunnallisia instituutioita ja toimijoita ja perinteisiä poliitikkoja, niin onko tässä menossa teidän mielestä joku tämmöinen perustavanlaatuinen valtasiirtymä näille verkostotoimijoille, vai onko tämä enemmän tämmöistä pintakuohuntaa, joka menee jossain kohtaa ohi
sosiaalisen median historia on tosi lyhyt, me ei vielä tiedetä minkälaisiin malleihin siinä päädytään, niin onko tämä nyt tällaista niin kuin hypätystä vai joku perustavammanlaatuinen muutos? Mä oikeastaan heitän taas vaikka Elinalle takaisin palloa, tämmöinen pieni ja helppo kysymys tähän kohtaan. No kiitos. No mä oon siis sitä mieltä, mutta voi tietysti tässä haastaa ja kyseenalaistaa, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että me eletään samanlaista murrosta kuin aikoinaan kirjapainotaito on ollut tai millainen taito, niin kuin kirjoittamisen taito ylipäätään on ollut, tai myöhemmin esimerkiksi rautatiet ja tiet, yhteiskunnan perusinfrastruktuuri, joka on niin kuin myös, jos katsotaan kommunikaatiosanaa laajasti, niin myös on kommunikaatiota, se, että me päästään niin kuin toistemme kanssa yhteyksiin. Niin kaikki on muuttanut meidän yhteiskuntia ihan valtavasti, ja se, että miten nopeaksi kommunikaatio tämän niin kuin uuden teknologian myötä muuttui, miten radikaalisti se on meidän yhteiskuntia haastanut, niin mä en voi uskoa, että se olisi vain pintakuohu. Ja mä ajattelen, että me ollaan tosi sen alussa. Me kutsutaan Ellun kanssa tätä ilmiötä rytmihäiriöksi, että me ollaan tämän rytmihäiriön alussa, ja nyt me kaikki niin kuin yhteiskunnat, yritykset, organisaatiot opettelee elämään tässä rytmihäiriön maailmassa. Ja kuten sanottu, niin se on vasta 10 vuotta vanha ilmiö. Se, minkä ehkä tuosta Leahin esityksestä halusin niin kuin nostaa tähän erityisesti, oli tämä metademocracy, ja siinä niin kuin tämä tämmöisen niin kuin teknologia, että ikään kuin siellä niin kuin ne, ketkä rakentaa teknologista infraa, niin itse asiassa määrittää sitä yhteiskuntaa. Tämä on itse asiassa se aihe, mitä mä itse väitöskirjassani tutkin, ja sen takia tietysti koen siihen lukkarin rakkautta, että kyllä mun mielestä me eletään itse asiassa tällä hetkellä yhteiskunnassa, jonka perusinfrastruktuuria rakennetaan hyvin paljon teknologiapiireissä, teknologiavoimin. Meidän arkielämä on yhtäkkiä tosi paljon siirtynyt näille alustoille, meidän yhteiskunnallinen elämä on syntynyt näille alustoille, ja se, että millaisille esimerkiksi demokraattisille arvoille ne perustuu, niin se on niin kuin toistaiseksi vielä arvotus, eli yhteiskunnat ikään kuin tulee aika paljon tässä jäljessä. Ja sen takia minusta on kiinnostavaa siis se, että teknologia-alalla itsellä on menossa tällä hetkellä aika valtava niin kuin semmoinen sielun tutkiskelun paikka, että on nähtävissä, että halutaan niin kuin olla rakentamassa tulevaisuudessa hyvää yhteiskuntaa, ja halutaan, niin kuin puhutaan tämmöisestä niin purpose-bisneksestä, katsoa Slushin, katsoa London Tech Weekin, katsoa isoja tapahtumia ympäri maailmaa, niin nyt tehdään näitä julistuksia. Sitten se seuraava askel siellä onkin, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, miten se näiden yritysten demokratia-käsityksissä näkee, miten se näkyy niiden teknologiavalinnoissa. Se Piilaakson semmoinen eetos on perinteisesti perustunut hyvin voimakkaasti tämmöiseen hippiliikkeen jälkeiseen maailmaan ja ehkä semmoiseen tosi libertaristiseen ajatteluun. Ja sieltä ehkä puuttuu semmoinen ajatus jostakin kollektiivisesta, yhteisestä päätöksenteosta, siihen, miten sosiaaliset asiat, esimerkiksi demokratiaan, niin kuin siihen yhdessäoloon, yhdessä luomiseen vaikuttaa. Eli ehkä ajattelen, että teknologia-alalla on varmaan niin kuin iso paikka niin kuin tässä niin kuin katsoa sinne tulevaan ja miettiä, millainen toimija ne haluavat olla. Ja toisaalta yhteiskunnalla muualla sit niin kuin haastaa ja olla mukana tässä. Mitenkäs Oras näkee entisenä kansanedustajana, nykyisenä varakansanedustajana tämän perinteiset instituutiot vastaan uudet nousevat verkostomaiset toimijat, niin onko tässä menossa tämmöinen iso valtasiirtymä vai pitääkö instituutiot pintansa ja oppivat uudistumaan tähän uuteen maailmaan? No mä en ajattele niin kuin sinun egyptiläinen, että ei mitään uutta auringon alla, mutta mä ajattelen kyllä, että verkostokaan ei ole mikään aivan uusi ilmiö, eli verkostot on ollut yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa ennenkin. Teininä, kun olin kansalaistoiminnassa mukana, niin tankkasin Olli Tammilehden opasta, kun edustajat eivät riitä, ja siinä oli hyvin havainnollinen luku, jossa kerrottiin, että miten tehdään puhelinketju, eli sellainen lista, jossa yksi henkilö soittaa kahdelle ja sitten ne soittaa taas kahdelle ja sitä kautta saadaan tieto menemään eteenpäin. Se oli sen ajan verkostotoimintaa ja yhteiskunnasta vaikuttamista verkostoissa. Nyt se on tietysti todella paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa nykyisillä työkaluilla, mutta että se perusverkostovaikuttamisen ajatus, niin sehän ei ole aivan eilen syntynyt. Mutta ajattelen kyllä vähän Elinan tavoin myös siinä, että voi olla, että tämän nivelvaiheen vaikutukset, ne tulee näkyviksi vasta pitemmän ajan kuluessa. Se voi olla, että me ollaan vasta jonkin uuden kynnyksellä ja me nähdään vasta ehkä ihan ensimmäisiä haparoivia askelia siihen suuntaan. Ja sen takia on vaikea ehkä tässä vaiheessa ennakoida, kuinka pitkälle mennään, mutta että selvästikin meidän teknologia on mahdollistanut verkostojen vallan ja verkostojen kautta osallistumisen aivan toisessa laajuudessa kuin aiemmin, ja se varmasti pikkuhiljaa tihkuu meidän järjestelmään sen vaikutukset.
Selvä juttu. Mitenkäs Matti näkee tilanteen tässä pelikentällä? Haastaako verkostot tosissaan perinteisiä instituutioita sun mielestä? No, tämähän on kysymys, jota mun mielestä on käyty läpi 25 vuotta yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, siis ihan vaan kysyen sitä, että esimerkiksi kansanedustajat, että jakautuuko nyt huomio kansanedustajille eri tavalla sen takia, että meillä on, aluksi oli web-sivut ja ajateltiin, että se muuttaa kaiken, sitten tuli sosiaalisen median palvelut ja ajateltiin, että se muuttaa kaiken, ja se narratiivi valitettavasti, siis tutkimusnäyttöön perustuva tarina on se, että ei se sitten lopulta muuttanutkaan, vaikka kaikki koko ajan odotti, aina oli se odotus, että tämä teknologia muuttaa, sosiaalinen media muuttaa kaiken, koska jokainen voi luoda sinne sisältöä, mutta sitten jotenkin silti me huomattiin, tai ollaan huomattu laajemmin yhteiskunnassa, että aina se huomio sitten kasaantui niille samoille ihmisille, joilla oli valtaa jo aiemminkin. Se on tosi hämmentävää, mutta se, mistä mä tykkään ja minkä mä ehkä pikipäkkään nyt tähän vastauksen sisään, oli se, että Elinalle, kun sä tavallaan nostit esille sitä yhdysvaltalaista tai Piilaakson tavallaan yksilökeskeistä demokratiaa, ja sitä yhteisön puutetta. Mä mietin, että heijasteleeko se laajemmin ehkä arvoja, joita Yhdysvalloissa on liittyen demokratian toimintaan ja tämmöiseen, että toteuttaako ne siellä tavallaan sitä niiden yhteiskunnan mallin demokratiaa, ja se, mistä me kipuillaan täällä, on se, että se ei sovi siihen ajatusmalliin, joka meillä on demokratiasta, jossa hyvin paljon voimakkaammin tulee se yhteisön rooli ja yhteiskunnan rooli yhteisön tukena ja tämmöisenä. Ja tämä on semmoinen jännite, joka mua kiinnostaa itteni hirveän paljon, ja mä myös pyrin tutkimaan, että miten tätä yritetään selvittää ja yritetään päästä käsiksi siihen, että miten niitä arvoja sinne toisaalta tuodaan ja miten niitä voitaisiin selvittää, ja toisaalta miten joku ylikansallinen yritys, kuten Facebook, että käyttöliittymä kääntyy, mutta miten kääntyisi jotkut arvot niin, että se toimintalogiikka vastaisi Euroopassa enemmän ehkä meidän arvoja, Suomessa enemmän meidän arvoja, ja sitten se voisi edelleen Yhdysvalloissa olla sellaista, mitä se Yhdysvalloissa on. Mutta tiivis vastaus silleen, että aina sitä voi toivoa, aina teknologian murroksen kohdalla uskotaan, että radikaalisti kaikki muuttuu, ja harvoin mun mielestä, puskekaa takaisinpäin, jos teidän mielestä jotain muuta, mutta harvoin ehkä semmoinen pieni kouhuntavaihe aina on, mutta sitten se yleensä asettuu niin, että ne, joilla oli valtaa ennen, niin taas on valtaa. Haluatko Elina nopeasti kommentoida noita Matin ajatuksia? No joo, on tosi samaa mieltä tuosta, että tuossa on tosi kiinnostava tämä kulttuurinen jännite, ja heti on sillä, että ehkä meidän pitää puhua lisää tästä tutkimusasiasta myöhemmin, mutta ehkä mä haastan tässä, että olen tehnyt paljon ennakointia tulevaisuustyötä, niin sitä, että muuttaako se uusi teknologia vai ei. Mä olen samaa mieltä, että kyllä ja ei. Että kyllä totta, valta tuntuu kasautuvan eliteille. Että tavallaan aina ne eliitit löytävät sen vallan, kuka onkaan sitten se uusi eliitti. Mutta sitten, että jos otetaan tosi pitkä perspektiivi, niin kyllä mä silti uskon, että just nämä teknologiat, että just se vaikutukset ehkä lyhyellä aikavälillä aliarvioidaan ja pitkällä aikavälillä yliarvioidaan, mitenpä mä sanon. Mutta ymmärrätte pointin. Eli tavallaan, että kyllä 100 vuoden kuluessa mä uskon, että se meidän demokratia näyttää erilaiselta, kun se näyttää tänään, ja siellä on toisenlaiset toimijat, jossa se teknologia, että se medium on, se medium is the message myöskin, että se teknologia, jonka päällä toimitaan ja eletään, niin vaikuttaa siihen demokratian muotoon. Ja sitten tavallaan se lyhyen aikavälin vaikutus on se, että kuitenkin me nähdään, että edelleen sitä valtaa on nimenomaan kyllä ihan todella paljon niillä instituutioilla, puolueet käyttää valtaa, me nähdään ihan paljon niitä samoja kasvoja, joita me ollaan ennenkin nähty, eli mä jotenkin vastaisin, että sekä että kyllä, ja eikä nämä just kun tulevaisuutta mietitään, niin se ei ole ikinä yhdenlainen, vaan se on itse asiassa vähän sekoitus niitä monia asioita, ja me nähdään, että kysymys on siihen, että mihin se painottuu, mutta jotenkin mä ajattelen, että pitkällä aikavälillä se meidän demokratia tulee näyttämään erilaiselta, niin kuin se meidän demokratia oli erilainen, kun se oli sääty-yhteiskunnan demokratia, kun sitten se oli edustuksellinen demokratia, tai mitä se oli sitä ennen, jolloin ehkä oltiin jollakin demokratia esiasteella. Mutta tavallaan ajattelen, että ne meidän kommunikaation välineet ja meidän teknologiat vaikuttaa siihen, minkä muodon se pitkässä juoksussa ottaa. Otetaan tuolta chatin puolelta nyt lennosta yksi mielenkiintoinen kysymys vielä tähän teknologiaan ja tähän tällaiseen mediavälitteiseen maailmaan, niin kuin tässä nytkin
webinaaria pidetään Teamsin ja Zoomin voimilla, niin tuolla chatin puolella on kysytty sellaista, että mihin Leahkin viittasi tuossa alustuksessa, on niin kuin fyysisen läsnäolo ja fyysisen kohtaamisen merkitys versus sitten tämä niin kuin digimurros ja metaversen vyöry. Eli ihan nopea kierros vaan, että mikä teidän kokemus on siitä, tai nopea ajatus siitä, että miten tämä etämaailma vaikuttaa politiikkaan tai yhteiskunnalliseen keskusteluun versus se, että me oikeasti yhdessä samassa tilassa fyysisesti tehtäisiin asioita, niin tuleeko teille tästä nopeasti mieleen jotain omakohtaisia kokemuksia tai muuten ajatuksia? Oras haluaa aloittaa, ole hyvä. Leahilla oli tähän kohtaamiseen tällainen niin kuin enemmän epistemologinen näkökulma, että varmistetaan, että mikä on totta ja mikä ei. Mä ajattelen sitä enemmän tällaisen niin kuin, ihmisten välisen yhteyden luomisen välineenä, koska jos kohtaa ihmisen kasvokkain, niin on paljon helpompi ottaa se toinen henkilö toisena tasavertoisena verraisena ihmisenä, jonka näkemyksiä kannattaa ehkä ottaa huomioon ja kuunnella. Ja mä koen, että yksi meidän yhteiskunnan isoja haasteita myös demokratian kannalta on napaistuminen, eli yhteiskunnan jakautuminen, polarisaatio erilaisiin leireihin ja heimoihin, ja tällaisen napaistumisen murtamisessa juuri kasvokkaiset kohtaamiset on hirveän arvokkaita. Mitäs mieltä Elina ja Matti? No jos mä lyhyesti jatkan tuohon, tietysti tästä ei ole vielä sanottavana muuta kuin omaa mutuilua, miltä tämä nyt tuntuu, niin ajattelen, että ihan äärettömän paljon tylsempäähän tämä on, eli tavallaan jotenkin se kasvokkain kohtaaminen, ideoiden vaihtaminen, se mitä tapahtuu, vaikka tämmöisen seminaarin jälkeen, kun mennään sinne käytäville ja puhutaan yhdessä, kohdataan, niin siinä syntyy sitä tietoa, ymmärrystä ja jakamista ja dialogia, joka on minusta ihan älyttömän tärkeää sen niin kuin uuden synnyttämisen ja uuden tiedon näkökulmasta. THL Hanna Nohinen puhui kuukausiliitteen haastattelussa esimerkiksi siitä, kun hän on tehnyt rokotetutkimusta, että miten tärkeää on ollut tieteellisten konferenssien jälkeen ne illalliskeskustelut, ne epäviralliset kohtaamiset, missä yhteydessä syntyykin aivan uusia ideoita ja näkemyksiä. Mä jotenkin ajattelen, että meidän niin kuin, että on tosi ehkä semmoisen uuden tiedon syntymisen näkökulmasta on aika tuhoisaa, jos me jäädään ihan hirvittävästi tähän moodiin. Toki se joissakin asioissa toki tehostaa ja kannattaa ja varmasti että tavallaan varmasti osa tästä pidetäänkin. Ja sitten toinen on ehkä semmoinen yksinäisyys, yhteiskunnan atomisoituminen. Mä jotenkin ajattelen, että on tosi vaarallista, jos esimerkiksi yliopistot, koulutuslaitokset nyt hyödyntää tätä, että tämä on ihan älyttömän tehokasta. Ei tarvitsisi välttämättä tiloja, me voitaisiin kaikki hoitaa mookkeina, luennot, ihan mitä tahansa. Mutta se, että meistä, jos niin kuin, että esimerkiksi länsimaiset yhteiskunnat on jo aika yksinäisiä yhteiskuntia, suuri osa ihmisistä asuu yksin, on paljon tutkittu sitä yksinäisyyden merkitystä myös niin kuin tämmöisissä yhteiskunnallisissa prosesseissa, esimerkiksi Robert Putnam Yhdysvalloissa kirjoittanut Bowling Alone, että miten se yhteiskunta atomisoituu, myös ihan niin kuin totalitaristisen yhteiskuntateorian näkökulmasta, että tavallaan, että atomisoituneet yleisöt, jos on yksinäisiä, on helppoja kohteita esimerkiksi populismille. Muulle mä ajattelen, että se on demokratiankin kannalta merkittävä kysymys, me oikeasti, että meillä on semmoinen sosiaalinen kudos, joka on elävä ja hengittävä, me aidosti kohdataan toisiamme, että yhteiskunnan atomisoituminen on niin kuin ainakin yhteiskuntatieteen näkökulmasta vaarallista demokratialle. Mitenkäs Matti näkee tämän fyysisen maailman ja verkkomaailman väliset erot? Tämä on hirveän haastava kysymys ja ehkä mä niin kuin jatkan yliopistopohdintaa, koska se on läheinen. Mä oon siis tällä hetkellä fyysisesti yliopistolla ja ei täällä ei näy opiskelijapoppoit samalla tavalla. Ja mitä mä haen takaa tällä ajatuksella on se, että mihin jää se random kohtaaminen, jossa sä oikeasti törmäät ihmisiin, jotka ei välttämättä edusta sun mielipidettä, näkökulmaa ja tämmöistä. Mä oon yliopiston laajemminkin miettinyt, että yliopisto, me käytetään paljon rahatiloihin. Nämä rakennukset on kalliita. Meillä on hienoja rakennuksia ympäri Helsinkiä siellä sun täällä ja koko ajan niistä ollaan puhuttu kustannuksina, mutta nyt mä oon alkanut miettimään, että jos nyt katsoo vaikka sitä opiskelijoiden hyvinvointia ja tämmöistä, että ehkä sen sijaan, että me puhutaan näistä rakennuksina kustannuksina, niin meidän täytyisi puhua niistä investointeina, koska me ei olla koskaan palkattu ihmisiä, jotka tukisivat opiskelijoita kohtaamaan muita opiskelijoita. Me ollaan luotettu siihen, että nämä rakennukset, käytävät, Unicafeen kahvilat, hoitaa tämän funktion automaattisesti. Ja tämä on semmoinen, niin kuin mun mielestä, mä oon kuullut samaa niin kuin tuolta työelämän puolelta, että on alettu hoksaamaan, että ne tilat ja niin kuin se, että sä kohtaat muita ihmisiä, niin se vaatii aktiivista panostusta nyt niin, että ne ei olisi kaikki semmoisia
skeduloituu tapaamisiin niin, että aloitat 9 ja lopetat 5. Mä en tiedä, millaisia teidän päivät on, mutta meillä menee välillä semmoiseen touhuun. Ja se niin kuin palautuu tähän näin, mutta sitten samaan aikaan ehkä semmoinen, mitä ei ole sanottu ääneen, mutta mikä taas yliopistosta ja ehkä laajemmin, ja tämä on kaksipiippunen juttu, että yksi sen internetin vaikutus on se, että etäisyydellä ei ole väliä. Eli suomeksi sanottuna mä saan tänne vierailijaluennoitsijan Yhdysvalloista, tai me saatiin Leah Kanadasta aika helposti, hyvin helposti tuomaan meille näkökulmia. Tämä myös tarkoittaa sitä, että jos sä haluat löytää jonkun äärinäkemyksen ja sille kannattajia, niin nekin löytyy helpommin, koska maailma globalisoituu tässä mielessä. Että sen fyysisen tilan merkityksen väheneminen on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen monissa asioissa. Ja ehkä mä toivon, että tämän pandemian jälkeen niin kuin yksi oppi on se, että yhteisöön ihan oikeasti on pakko panostaa. Että se ei rakennukaan itsestään, vaan se vaatii kalliita tilainvestointeja. On mun tulos. Ehkä joku toinen on jotain muuta mieltä siitä, että mitä se vaatii, mutta se vaatii aktiivista työtä, että on yhteisöt. Tosi kiinnostava ajatus ja vielä kiinnostavampi, jos sen nostaa noin niin kuin yhteiskunnan tasolla, että miten meidän yhteiskunta on muotoiltu, miten meillä on niitä kohtaamisen paikkoja, mihin me ihmisiä ohjataan, oletetaanko meitä asioita tapahtuu itsestään vai ei. Hei, mä kysyisin vielä nopean kierroksen liittyen Leahin skenaarioihin, että oliko siellä jotakin sellaisia pointteja, mitkä ihan erityisesti yllätti tai jäi mieleen tai mihin teidän mielestä kannattaisi kiinnittää huomiota? Jos vaikka Elina aloittaa tämän kierroksen, että oliko jotain nostoja vielä, mitkä sieltä niin kuin erityisesti jäi mieleen? No voisin sanoa, että mä tykkäsin näistä skenaarioista tosi paljon. Mä oon kaivannut tosi paljon demokratiaskenaarioita, eli hienoa, että te olette lähtenyt näitä Leahin kanssa tekemään. Kuten sanottu, mä näen näistä kaikista jo, niin kuin, että tavallaan näissä kaikissa on sellaisia ituja, jotka tässä meidän todellisuudessa on jo olemassa. Eli tavallaan kyllä näistä kaikkia kannattaa pitää silmällä, vaikka nämä aika radikaaleilta kuulostikin. Se ehkä, mihin mä kiinnitin aika paljon huomiota, ja josta mä oon ehkä aavistuksen eri mieltä, ja ehkä Matti taas teknologiaa tuntevana voisit mua niin kuin haastaa tästä, mutta ehkä tämä transformative-skenaario, missä ajatuksen on, että ikään kuin syntyy joku uusi, mikä on hyvä. Ja mä itse asiassa näin se aika päinvastaisena. Mä näen, että tällä hetkellä on paljon kiinnostusta blockchainiin, kryptoihin, koko siihen teknologiaan. Se on ihan älyttömän vaativa teknologia, ja sitä esitellään aika paljon ratkaisuna kaikenlaisiin ongelmiin, mutta sitä on ihan hirvittävän vaikea itse asiassa soveltaa. Kryptovaluutat on yksi, missä se on helppo soveltaa, mutta tosi moni muu alue, mistä siitä puhutaan, niin itse asiassa monet asiat, jotka meillä on jo olemassa, niin voi olla paljon helpompia tapoja ikään kuin validoida asia. Miksi näin? Kaksi syytä. Ensimmäinen on siis ihan ehdottomasti ympäristökustannus. Se on ihan hirvittävä niin kuin ympäristölle. Teknologia, joka niin kuin tuhoaa meidän ympäristöä. Mä ajattelen, että tässä maailmantilassa, jos me eletään, niin me ei voida niin kuin tämän tyyppistä teknologiaa ottaa käyttöön laajamittaisesti. Se on niin kuin ensimmäinen syy. Ja sitten se toinen, esimerkiksi demokratian kannalta, miksi mä en pitänyt tätä hirvittävän hyvänä skenaariona demokratian näkökulmasta, on se, että tämmöinen ikään kuin äärimmäisen hajautettu demokratia, jos poliitikot vaan toteuttaa sitä, mitä me toivotaan, niin se vaatii, niin mä palaan niin hallitsijoihin alamaisiin, niin melkoiset alamaiset vaatii. Että me pystyttäisiin päättämään niistä kaikista asioista, joista meidän pitäisi pystyä päättämään joukkona blockchainin niin kuin avulla, niin se jo on niin äärimmäinen haaste se, että meillä olisi niin kuin ymmärtävä ja fiksu kansa. Ja helpostihan demokratia ymmärretään jonakin enemmistö, että se on niin kuin se, mitä enemmistö päättää, mutta silloin me ollaan helposti enemmistötyranniassa. Eli tällä hetkellä politiikka ja demokratia on hyvin paljon niin kuin kompromissin tekemiseen taitoa, ja kaikki saa vähän, mutta kukaan ei saa täysin mitään. Se on niin kuin hyvin paljon se, mihin esimerkiksi suomalainen demokratia perustuu. Sen takia se on niin tylsää ja ikävää, ja niin kuin aina ei ikinä niin kuin kauhean niin kuin kivaa, koska koskaan kukaan ei saa kaikkea. Ja tämä maailma, mikä esiteltiin ikään kuin tämän blockchainin kautta, niin oli musta niinku itse asiassa äärimmäinen dystopia. Ja sen takia mä olisin aika varovainen tämän tyyppisissä. Ja sitten ehkä tässä blockchainissa, niin mä ajattelen, että se vaatisi ihan hirvittävästi tällä hetkellä tulkkausta. Mistä siinä on kysymys? Puhutaan paljon siitä, että kryptovaluutat, onko sekin jo niin kuin lähtökohtaisesti itse asiassa pyramidihuijaus vai ei? Okei, että tästä on niin kuin monia näkemyksiä. Mutta se blockchain itsessään on teknologiana myös sellainen, että tavallaan näihin kryptoihin se sopii, ja niissä on monta mielenkiintoista puolta. Mutta niin kuin esimerkiksi keskustelin tästä yhden niin kuin teknologia-asiantuntijan kanssa, joka sanoi, että siihen liittyy tosi paljon sellaista hypeä, että miksi käyttää ihan älyttömän monimutkaista teknologiaa siihen, että sä voit sitten yhtä hyvin pistää Teams-kokouksen pystyyn ja ottaa sitä kaikki mukaan äänestää siellä. Eli tavallaan demokratian se ei välttämättä tuo mitään sellaista lisäarvoa,
mitä me ei muilla teknologioilla, jotka on helpompia saataisiin aikaan. Ja kolmanneksi siitä, että se on peruuttamaton. Eli tavallaan kun sä teet sinne sen tavallaan sä proofaat sen asian, niin se on peruuttamaton. Meillä yhteiskunnassa on sellaisia asioita, että me pystyttäisiin luomaan. Olen varma, että me ei ikinä haluta peruuttaa. Tätä meillä on miljoona asiaa lainsäädännössä sellaisia, mitä me koko ajan halutaan muuttaa. Sen takia meillä on kansanedustajat, sen takia demokratiassa täytyy löytää muita tapoja, me ei voida käyttää peruuttamattomia asioita. Mitenkäs Oras ja Matti, mitä jäi erityisesti skenaarioista mieleen? No mun ensimmäinen reaktio oli vähän sellainen, että jos menee Louvreen ja yrittää katsoa liian monta salia tauluja, niin jossain vaiheessa tulee ähky, eikä enää pysty omaksumaan eikä muodostamaan mitään ajatuksia. Eli tämä vaati selvästi kypsyttelyä ja sitä, että näihin skenaarioihin palaa. Mulle tuli kyllä mieleen se, että näissä oli vahvasti pohjoisamerikkalainen sävy monessa kohtaa ja olisi kiinnostavaa tehdä vähän vastaavanlainen harjoitus, mutta enemmän niin kuin Suomeen räätälöitynä ja miettiä, että miltä vähän vastaavanlaiset demokratian tulevaisuuskuvat voisi näyttää Suomen oloissa. Komppaan niin kuin Orasta siitä, että näitä on hirveän paljon. Se mikä minua itseäni niin kuin pidin hirveän mielenkiintoisena, oli se, että nyt teknologia on osa kaikkia näitä. Ja miksi tämä on mielenkiintoista on se, että silloin kun mä aloitin politiikan tutkimuksen opiskelun liian monta vuotta sitten, niin mua katsottiin vähän oudosti, kun mä lähdin opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä. Se oli niin kuin silleen, että minkä takia sä et tee sitä sosiologiaa niin kuin kaikki täällä. Ja nyt ehkä näkyy, että se on hirveän keskeinen osa. Ja sitten mitä Elina on puhunut siitä, että paloin niistäkin niin kuin tarinoista, joita tässä näin on, niin on jo olemassa. Että esimerkiksi mä nyt katselen tätä niin kuin, transformatiivista, siellä on niin kuin näitä pelimaailmojen käyttöönottoja ja siinä oli tätä niin kuin tavallaan tulevaisuuden simulointia ja tämmöistä. Et kyllähän siis päätöksentekokoneisto jo nyt simuloi tulevaisuutta ja yrittää ennakoida, että mikä se impakti jollain päätöksellä on yhteiskuntaan. Vähemmän tai enemmän tarkasti, mutta kyllähän se niitä tehdään. Hyvä esimerkki, joka meille kaikille on nyt tällä hetkellä tuttua, on varmaan epidemiaennusteet, jotka on simulaatiot. Ne yrittää ennustaa sitä, että miten nämä päätökset, joita on tehty, vaikuttaa siihen, että miten toimii. Ja sit, niin kuin me ollaan nähty, niin täytyy tehdä vähän valintoja siitä, että millaisia arvoja sinne haluaa laittaa sisälle. Mutta mä tykkäsin tosiaan siitä, että kaikki on mahdollisen kuuloisia näistä. Ja että siellä on kaikissa nähdään sitä teknologian keskeistä roolia siinä maailman rakentumisessa. Otetaan vielä yksi nopea, mutta iso kysymys tähän loppuun. Tuossa chatin puolellakin vilahti pohdinta siitä, että onko demokratia tavallaan se itseisarvo, että puhutaan demokratiasta demokratian takia vai siitä, että mitä sen kanssa, mihin sillä pyritään, minkälaista maailmaa ja maata pyritään rakentamaan. Maailmassa on aika paljon haasteita, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, isoimpia niistä. Miten te näette tämän niin kuin demokratiakysymysten ja tällaisten megatrendiluokan haasteiden välisen kohtalon yhteyden? Kannattaako meidän edes puhua niin kuin toisesta ilman toista vai miten teidän mielestä tätä tulisi lähestyä, jos vaikka Oras aloittaa? Kestävyyskriisi on demokratiakysymys ja demokratia on kestävyyskysymys monessakin suhteessa, mutta jos otan kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen on se, että jos ennusteet, arviot ilmastokriisin etenemisestä toteutuu eikä ilmastokriisiä saada kuriin, niin se tulee horjuttamaan monia järjestäytyneitä yhteiskuntia ja osassa saattaa järjestelmä luhistua niin, että ei enää demokratialla ole silloin elämisen edellytyksiä. Toisaalta jos me katsotaan eri maiden vertailuja vaikkapa juuri ilmastotyössä, niin kärkisijoja pitää johdonmukaisesti demokratiat. Ei sitä painetta nuorilta ilmastoaktivisteilta, sitä ei tule Kiinassa, koska ne nuoret ei saa osoittaa siellä mieltä ja vaikka saisi osoittaa mieltä, niin se ei vaikuttaisi Kiinan johdon päätöksiin. Että se on sellainen mekanismi on mahdollinen ainoastaan jonkinsorttisissa demokratioissa ja sen takia demokratiat kaikki ne puutteineenkin voi kuitenkin osoittautua kaikkein parhaimmaksi välineeksi torjua kestävyyskriisiä. Mitenkäs Elina näkee asian? Mä oon kyllä ihan tismalleen samaa mieltä Oraksen kanssa siitä, että kyllä tämä ekologinen kriisi on myös niin kuin ehdottomasti demokratiaan vaikuttava asia. Eli me ollaan tämmöisen valtavan taloudellisen murroksen edessä. Että jos mä ajattelen, että teknologia oli se 2010-luvun murros, mikä pakotti yhteiskunnat niin kuin muuttumaan ja me muuttui monet yhteiskunnalliset käytännöt. Me ollaan nyt taloudellisen murroksen edessä, kun tämä ekologinen
Ekologinen kriisi ja kantokyky pakottaa meidät kaikki muuttamaan toimintatapoja, yritykset, miten ne toimii, yhteiskunnat, millä ne perustuu, se yksityinen kulutus, miten me eletään ja ollaan arkemme eletään, niin se kaikki liittyy aivan elimellisesti demokratiaan, mutta kysymyshän on se, että pystyykö ne demokratiat tuottamaan sitä, mitä ne lupaa ja millä perustein ne lupaukset tehdään. Ja tämä on nyt varmaan poliitikoille tosi kiperä kysymys tällä hetkellä. Ja sen takia se reilu siirtymä on ihan äärettömän tärkeää ja sen takia sitten taas ne skenaariot siitä, että millaiseen maailmaan me ollaan menossa. Sitra puhuu paljon ekologisesta jälleenrakentamisesta ja puhutte myös niin kuin irtikytkennästä ja irtikytkennän mahdollisuuksista, mutta nämä kaikki on ihan äärettömän olennaisia sen osalta, että millaiseksi se tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu ja mitä se kansalaisilleen tuottaa, mikä on se lupaus. Ja sen takia niin kuin se on ehdottomasti niin kuin demokratiakysymys myös. Ja vielä Matilta näkemys aiheeseen. Ehkä niin kuin mun nopeat reflektiot on vaan se, että tavallaan miten me tuodaan ympäristömuutos osaksi sitä demokraattista prosessia, jotta voidaan tehdä niitä vaihtoehtoja ja valintoja ja miettiä sitä ja miten sitä voitaisiin tuoda vielä voimakkaammin mukaan. Tuolla on joku mun tenttikirja, jota mä aikanaan olen lukenut ja siellä ehdotettiin silloin radikaali ajatus, että mitä jos ympäristö olisi osana päätöksentekojärjestelmää, että mitä jos käytäisiin vedeltä niin kuin joelta kyselemässä, että miten tämä toimii. Ja tällainen naurettiin, mutta Yhdysvalloissa käsittääkseni on otettu näitä askeleita, että siellä niin kuin on joelle nimetty edustaja, joka edustaa jokea päätöksentekoprosessissa. Hirveän mielenkiintoinen ajatus. Ja sillä tavalla tavallaan tuodaan se oikeasti osaksi sitä poliittista päätöksentekoa paljon voimakkaammin kuin ennen. Eli luovia ratkaisuja kaivataan. Ehkä sen takia nämä skenaariot on niin hyviä, kun ne saa ajattelun liikkeelle. Me ollaan pikkusen yliajalla, joten varmaankin paketoidaan paneelikeskustelu nyt. Hurjan paljon kiitoksia kaikille panelisteille. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Ollaan tärkeiden asioiden äärellä ja minä heitän kapulaa takaisin Veeran suuntaan. Ole hyvä. Hei, kiitoksia Jukka ja kiitoksia oikein paljon meidän panelistit. Todella mielenkiintoista, tärkeä keskustelu. And now back to English and Leah, and just a really quick recap of the panel. I mean, our panelists were very inspired by the scenarios. In fact, that so inspired that we went back in history, and our panelists agreed that democracy is a fragile system, and only in 1941, during the World War II, Europe was in the midst of obviously a big democratic crisis, and Finland was only one of 11 countries that had a functioning democracy. So the optimistic spin on this is that in a lifetime Europe is now more democratic, obviously, than in 1941. Another point that was I picked up was that in a democracy we need to be a good ruler and a good submissive. And particularly these days, now that we have allowed a voice through the social media platforms, we need to be really careful about the good ruler aspect as well. And as particularly as the political discourse has transferred to social media platforms. Also, as well as, I mean, your scenarios obviously pointed out the question of power. I mean, where the power is and who wields the power. And we didn't really agree, or the panelists didn't agree on a definite no. Is it still the power of the people? And I mean, that's one of the key questions. I mean, digital democracy, what they agreed on is that the digital democracy is elitist, and the elite seem to be now the winners. And this was pointed out by our audience question as well, or remark. And this is related to a point that our societies and our whole infrastructure is being built on technology and by technologists or the Silicon Valley, and not necessarily a very diverse group. So really inspiring discourse based on your scenarios. Also, our panelists pointed out that, I mean, all of your scenarios had elements that are already reality. And one of the biggest questions they had, and I would like obviously
you to have a chance to comment is the question of blockchain and how it potentially disrupts and destroys the environment, and also the aspect of blockchain that there's no going back, unlike in regulation or laws that you can always adjust them. So if Leah, you would like to comment that directly. I mean, the audience also touched this aspect of the question of blockchains and whether that would be something that is an opportunity or a risk rather. You know, any given technology is a tool, so it can be an opportunity or a risk depending on how we approach it. And so I think, you know, the question around environmental sustainability is a good one, because we need to think about that across the board for all technologies. So the fact that, you know, gaming that has an environmental impact as well. The metaverse emerging, that also has an environmental impact as well. Some of the things that we are seeing in terms of signals is that, you know, the people who are experimenting in this space are also looking for ways for it to be more sustainable as well. So that's one of the more positive, transformative signals that are coming out of it. So you have digital artists who are working with NFTs that are experimenting with geothermal technology in their homes. And to use, you know, different mechanisms for managing the energy that they're using, as well as the carbon footprint that they have. So it's going to be a concern across the board, regardless of which tool we employ. So we have to think about how we're going to be sustainable across the board, how we're going to manage energy grids, how we're going to shift towards renewables in the background as we do this as well. Because, you know, if we look at other scenarios, just because this is focused on democracy doesn't mean these are the only scenarios to consider. Other scenarios around energy could include things like rationing energy. We're already seeing that in many parts of the world where you have to shut off the grid for a while, or that you have to, you know, shut off energy to certain locations in order to manage the threshold that's being put on the grid. So it's a very complicated issue, but it's one that needs to be considered very carefully. It's going to be an issue regardless. And then to your second question around blockchain, blockchain presents some transformative opportunities, but it also presents a lot of challenges too. So you're right, you can't necessarily go back on things. You can sometimes establish a new contract and a new reality that you function within. So there is some room for evolution there. But in any scenario, there's positives and negatives. So if you walk away with anything from a process standpoint, it's to think about who transformation leaves behind, who it doesn't serve, and the negatives that can come out of that. And, you know, even with collapse scenarios, like we're in a state of crisis right now, crisis does create, you know, the opportunity for new things to come together. And so there's potential transformation that can come out of crisis. In the last pandemic that we went through, you know, which was the Spanish flu, you know, unfairly named the Spanish flu, it created the conditions for universal healthcare. And that's where a lot of democracies in the world ended up with universal healthcare, is because we went through that crisis. So thinking about what this state of instability can allow for, I think, is important. And just to pick one more comment from, which was also by the, which came from the audience as well, and was the fact that in North America, or particularly in the US, there are people and families who are turning to homeschooling because of the distrust to the public school system, and this isolates people and groups furthermore. And also one of our panelists noted that it was related to your comment also, that during the pandemic we've seen increasing isolation and atomization, which makes us more susceptible to the dark forces, unfortunately, and this is a global phenomenon. Would you like to comment that as well? Sure. That's also coupled with a whole bunch of things, including the fact that more students are not attending classes online. Like there's a certain subset of students that, you know, are just not attending the classes that they were enrolled in. And so the other aspect to consider is that people are finding community. They're going online to find community. And so it's been one of the problems with platforms like Facebook, is that you can find a community for just about anything.
including views that are, misinformed. And so we're seeing the aggregation of flat earthers and anti-vaxxers and, problematic thinking, anti-science thinking, really, that's then having knock-on effects and implications as well. So I think, it's a challenge, and it's a different sort of challenge in America than it is in different countries. A sense of civic duty is different. Public education, how public education is handled, is very different. It's different in Finland and in Canada than it is in the US. And so, it presents a bigger question in terms of, like, how do we manage democracy within a nation, but how do we manage democracy across nations, knowing that we live in a global society? We're seeing it very clearly now. The decisions made in one country and what the population is doing in one country has an impact on others, especially with things like vaccines and diseases. A variant can come out of anywhere, and it can be spread through anyone. And so what does it mean if we're discounting education? Absolutely. So we're in Finland great believers in education, and we'll certainly take note of your ideas on that as well. I would like to thank you very much, Leah. It was fantastic to have you, and particularly I know it's very early morning in Toronto, but this was certainly inspirational. One of our panelists said that it was just like visiting the Louvre. There was so much to digest and so many interesting details. So we'll keep on digesting your scenarios and be well. Thank you. Thank you very much. Hyvää yleisölle ja sidosryhmillemme vielä pahoittelut, että tämä tosiaan meni hivenen yliajalle. Ja ehkä viestinä vielä niin kuin tästä skenaarioista näitte, niin me haluttiin herättää tämmöistä niin kuin ajattelua ylipäätänsä tähän demokratiakysymykseen, ja tämä liittyy toki siihenkin, että olemme omassa työssämme vasta alkumetreillä. Ja senpä takia niin mielellään jatkettaisiin tätä keskustelua ja ajatusten vaihtoa vielä eteenpäin. Eli me lähetetään kaikilla paikalla olleille ja osallistuneille niin tilaisuuden tallenne ja myös kutsu Housespaceen niin myös kommentoimaan näitä vielä lisää. Ja ylipäätänsä niin kaipaamme huomioita myös, että mikä tässä on mielestänne oleellista ja mihin tulisi keskittyä. Nämä demokratian toivottavat tulevaisuudethan tehdään yhdessä, ja senpä takia on hirveän tärkeää, että me voidaan joukkoistaa tässäkin ajattelua. Lämmin kiitos vielä kaikille puhujille, osallistujille, ja palaamme asiaan.